gained momentum. The meeting is being recorded. Few months back. Initially, we had, even though the alumni of, first of all, I want to introduce myself. I am Professor Ragupati, basically Professor in Mechanical Engineering. And now, as Murray told, I am the Director for Center for Alumni Relations, as well General Secretary of Annamalai University Alumni Association. Annamalai University alumni worldwide. கேக்குது சார். முரளி என்ன வேணா கோஸ்ட் பண்றீங்களா? மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஆமா, நம்ம மியூட் பண்ணிடலாம். என் பேர் முரளி. I am doing it. Yeah. Okay. So we know that the alumni of Annamalai University spread all over the globe. Worldwide irukanganu theriyum. But there was connectivity illama irundhudu. Hello. So there were alumni associations. Vice versa. Like engineering faculty has its own alumni associations at Chennai in name of AUTA, and agriculture they had their own association. And a photo valla. Few departments they have their own association. Sorry. Hello, Mr. Ragupati. Yeah. Yes, sir. I am Mr. Natarajan, 1965 batch. Oh, welcome, sir. Very glad to meet you, sir. Yes, sir. I am 90. Mr. Ragupati is my classmate. We are 1965 batch. Oh, okay, sir. Yeah. Fine. Welcome, sir. Go ahead, sir. Well, please. thank you. Yeah. So 1965, Ragupati. Ragupati was in AGRI, sir. Okay. I thought it was you. No, sir, not me. There was Ragupati. One AGRI la or professor irundanga sir, Ragupati. Okay. Yeah. I met him only. That is obvious. Yeah. Correct. Actually, his son, Dr. Padmanabhan, was my junior. His son, Padmanabhan, who is now in VIT, Village Institute of Technology. He is also alumni of Annamalai from engineering, sir. Fine. Yeah. Thank you, sir. So we have different alumni associations spread across, and so there was a thought in 2015 when the IAS officer Shodhasmina was heading the institution. He initiated a thought that why don't we have alumni at the alma mater, university level, there should be an umbrella association. அப்படிங்கிற thought வந்து initiate பண்ணார். It should comprise of all. இது மாதிரி individual faculty wise இருந்தா கூட அங்கங்க சின்ன association இருந்தா கூட we should have a common contact point at the university level. அப்படிங்கிற ஒரு thought வந்ததனால they started Annamalai University Alumni Association. So it comprises of all the alumni from all faculties. So அது gradually இதாச்சு. அதுக்கப்புறம் they started Center for Alumni Relations and ஒரு setup start பண்ணாங்க. Now the Annamalai University Alumni Association works under Center for Alumni Relations. Then they celebrated last year. The university celebrated 90th anniversary, and we are marching towards now the centenary celebrations of Annamalai University. So அப்படி இருக்கும்போது நிறைய alumni என்னன்னா the contacts and the alumni details வந்து இப்போ whatever we go for ranking and other things, NIRF ranking or NAC accreditation போகும்போது they give importance for alumni. So alumni contacts எப்படி இருக்கு, alumni contributions என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்படிங்கிற क्वेश्चन வருது. So we have certain marks for that also for alumni relations. So அதனால we understanding the importance of alumni, they started collecting the information. So அந்த மாதிரி வரும்போது we don't have the details of alumni. So university level details எதுவுமே இல்லை. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல they have some details அப்படி இருக்கு தவிர டிபார்ட்மெண்ட்ல in fact சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல they are very strong alumni relations and சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அது மாதிரி இல்லை. So we should collect the details of all alumni who passed out from this great institution அப்படிங்கிற ஒரு thought வந்ததுனால தான் we started collecting
this database. So we floated a Google Sheet in the university website. In the university, if you go to the Annamalai University website, you have a separate web page for alumni. If you go to alumni web page, there is a Google form in which you can post your data. So we are collecting now the data, and that will lead to a grand celebration in the centenary in 2029 during the centenary celebrations. For that, we need a strong database. So that is what we are doing it now, collecting the database, and we are arranging a webinar web meeting like this, so that a strong network of alumni will be created first. Then we have to develop the other things. And இதுல வந்து ஒரு first initiative என்னன்னா, the Annamalai Alumni Association, the past Vice Chancellor Dr. Murugesan has initiated a big project, mega project by the Annamalai Alumni Association, which is CSIAR, that is Center for Sophisticated Instruments and Interdisciplinary Research. So that will be a great research center in future. So that is the first mega project has been taken, and that will be detailed by Mr. Murali, who is from US, and Dr. Balasubramaniam. So with this, I welcome you all for this meeting. And Murali, please. Hello, Murali. Thanks, Dr. Raghupathi. I was on mute. That was a good intro on the infrastructure which was created by former Vice Chancellor Dr. Murugesan. We have few key people, alumni with us today. We want to recognize them and have get their message also in terms of what their thoughts are. We welcome Dr. Tolkapian. He has joined. He has joined. Yeah, I see he has joined. Mr. Sabesan, you want to give a quick intro of Dr. Tolkapian, and we can request him to give us a keynote address. Sir, it will be better. Director sir gives the introduction, sir. Yes. He's the most after. Okay. Hello, sir. Dr. Tolkapian, sir. Hello, sir. You mute la irkeenga. Hello. Sir, and I'm sending a link for them to unmute themselves. Help பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Unmute. Unmute ஆயிருச்சு. Sabesan, department எல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்க. Sir, Department of Microbiology, former head of the Department of Microbiology. Yeah. Sir, Tolkapian sir, good evening, sir. Can you hear us? Sir, கேக்குதா? Hello. Can you hear us, sir? இல்ல அவர் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். I think they have some difficulty. All right. Maybe they are getting helped by somebody in their house to set it up. In the meantime, let us go start with Mr. Sampath. Sir, Tolkapian sir, கேக்குதா? He's there. Listening to audio. Yes, sir. Audible. Yes, Sir. Sir, it's audible. yes, It's we are able to audible. hear you. It's audible. கேக்குது சார், இப்ப கேக்குது. நீங்க பேச கேக்குது. Yeah, it's audible. It's audible. Sir. So for others. Sir, கேக்குது sir. Yes, sir. Yes, sir. Professor Tolkapian was head of the Department of Microbiology, and now got retired from the service, and I welcome Professor Tolkapian for the meeting. Sir, I can say a few words. Professor Tolkapian. Thank you very much. Sir? Sorry. Sir, நீங்க கொஞ்சம் பேசுங்க. Audible, sir. கேக்குது சார், கேக்குது. You can say a few words, sir. சார் என்னையா சொல்றீங்க? ஆமா. ஹலோ
சார் நீங்க தான் Sir, Hello. audible, ஆடியோ sir. டிஸ்டர்ப் ஆகி வருது சார். உங்க சிக்னல் கேக்குது, இதா sir. இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேச Yes, கேக்குது. it's audible. Hello. கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வருது நீங்க பேசுறது. Sorry. Okay. All right. So I think கொஞ்சம் ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாருக்கு. Yeah. All right. சாரோட ஜூனியர் நடராஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சார். மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க சாட் பாக்ஸ்ல. 1972-74 எம்எஸ்சி அக்ரி ஜூனியர் டு தொல்காப்பியன் சார் அப்படின்னு சொல்லி. சந்தோஷம். வெல்கம் சார். Anyhow, so I think Tulkapan sir is having some difficulty. Let's have a keynote address from Mr. Sampath, our 1960 batch engineering. And we also have Mr. Devanayakam, who is from 1963 batch. They have been modeler supporting this alumni operation since last 1 year. They have put tremendous amount of work, I would say. Almost few hours a day they are putting in to help us in the alumni operation. So I'd like to request Mr. Sampath to give a few words on the alumni operation, sir. Mr. Sampath. I'm Sampath Kumar, a 1960 engineering graduate from the great Annamalai University. I'm so glad to be associated or talking to the agricultural department people for the second time. I really had a good time in the first time, and a lot of information I gathered was very useful in advancing this noble project of interdisciplinary center. I'm glad that interdiscipline, biology, chemistry, everybody, agriculture are involved in participating in this noble project of establishing an interdisciplinary research center in Annamalai University. I and all my classmates of 1960 engineering graduates have very fond memories of our life in Annamalai University Engineering College, the hostel life, and everything during 1960, which we would call as the glory days, golden ages of Annamalai University. So nice to be there, living for 4 years in that engineering college, a peaceful surrounding, and gaining a lot of engineering knowledge during the process. We had so very competent lecturers and professors during those days. They imparted such basic knowledge, basic engineering knowledge drilled into our head. We still use some of them after 60 years of graduating from Annamalai University. And this basic engineering knowledge and the engineering degree, we as a group, 1960 group, have used successfully in the competitive engineering market in the whole world and have prospered very well. The engineering knowledge that we gained from Annamalai University has propelled us to shine in the world arena. Not only me, all the engineering classmates of 1960, which is a unique group, I would say. Prominent names like T.R. Jagadisan, who was the Guindy Engineering College dean, and so many others occupying very prominent and prestigious positions in the whole world. Okay, myself, for instance, and I graduated in 1960. I was about 4 years or so in Navali and then in Carborundum. And after 10 years, I had an urge to go and have higher studies in US. 10 years, everybody said, no, you are out of touch for 10 years. How are you going to cope up with the higher studies in US? I said, no, don't worry. I have very good basic engineering knowledge from Engineering College of Annamalai University, and I give credit to my professors. I came in here, and based on my record in Annamalai University,
grades and everything. I got a research and teaching assistantship in a prestigious engineering college in US. And I breezed through with no problem. All the basic knowledge that I got from Annamalai University helped me to do my research and thesis very well and came out successfully. And from then on, it was a breeze. We are very thankful to the professors and lecturers of engineering college who have imparted so much valuable knowledge to us to propel us into the world arena, compete with the US engineers and architects and everybody. And we are very successful. We are giving back to Annamalai University. Annamalai University is always in our hearts. For instance, in 2010, we had a 50th reunion in Annamalai University. We gifted a state-of-the-art seminar hall to the engineering and technology department. So we always have the engineering college of Annamalai in our hearts, very fond memories. We give back now and then. And this time, it's going to be big. All of 1960 batch people are very actively involved in this global projects of interdisciplinary research center. And we are determined to make this a great success and propel Annamalai University into the world stage. One of the most successful university in India, which was founded on the basis of Oxford University. And we will truly bring out the fame and pride of our Annamalai University in the world stage. And we are very glad to give back to Annamalai University and determined to make this noble project of interdisciplinary research center a great success and to be useful to all the younger generation passing through this university to prosper well, like we did in our lives, based on the university knowledge that we got from Annamalai University. Wish all the younger generation great success who are passing through this interdisciplinary center in the coming years. Thank you all. Thank you, Sampath sir. Sampath sir has been with us in this year-long journey. Almost every day he has been helping us. With that, we'd like to request Dr. Devanayagam, former dean from Tennessee Tech and retired professor. He has also been a very nodeler in our effort to build this infrastructure for alumni outreach. Dr. Devanayagam. Thank you, Murali. Can you hear me? Yes, sir. Okay, good. Well, I graduated with a mechanical engineering degree from Annamalai University in 1963. That Sampath was probably 3 years senior to me at the time. But he was on the 4-year program and I was on the 5-year program. I was on the pre-professional program and so on. So I spent 5 years as for undergraduate degree in Annamalai University. And then I worked for 1 year at Enfield, India, came back to do my master's for 2 more years. So I spent 7 years in Annamalai University. So during my education career, that's probably the longest time I've spent in any institution, including high school. High school, I transferred to 3 different places, okay? So that's my association and affiliation with the university. I have very fond memories of the university during the 7 years. Now, I came here to United States in 1969 after teaching in India for 3 years. Then I did my PhD and joined the same faculty, and then after working for several other organizations, ended up with Tennessee Tech University. One thing that I noticed here, the alumni are never forgotten by the department. Okay, you go to any department, at least 90% of their alumni, they will know
where they are, okay, and what they are doing. And there is always some letter, alumni letter sent by the department. There is, of course, university letter also I get, but the department also sends me a letter to keep people, alumni informed of it. For some reason, we didn't do it in Annamalai University, but a couple of years back, Dr. Murugesan thought that's a good idea to do it. So we started, we all jumped on that wagon and we are trying to push that thing through. There are several things that can be done. And one of the things is now what we are doing is to collect the information is this program, okay? Where are the alumni? What are they doing? Okay, we know only a few people, but there are several others. Okay, and we don't know how successful they are and what they are doing. Now, with that, now we need to pay back to our institution something. If we didn't get the degree or those degrees, our qualifications from Annamalai University, we don't know what we would be doing now. Okay, we might have been more successful, making more money, but I don't know that we would have become more prominent in professional fields. Okay, so we need to be doing something else. Okay, we've all been successful. We are being, some of us, younger people, are the path. So we need to think of doing something back. The days when the founder and the government provided all the finances for the university's operation is gone. It's not going to work. They started increasing the fee, collecting the fee and donation from the students. And that's also, it's got a limitation. But people who graduated from the university, who have a long career, 30, 35 years, 40 years career, if they can donate small amounts during early stages and bigger amount during later stages, that will provide for all that's needed, because education is a very costly affair nowadays. Okay, and I can tell you, when I was a lecturer in mechanical engineering in Tyagarajan College, my salary was, I'm ashamed to say now, 425 rupees a month. Can you believe that? That was it. 425. Now 425 rupees a day, you cannot get even a laborer. Things have gone up. You have to, everything is costing more. So we need to think of providing more money. More government is not going to be doing everything. So this is a way that we can do some of the things that what is needed to improve the infrastructure. Not necessarily to pay the salary of the faculty, that the government and the university will take care of. One of the projects that we have taken over, are considering, is the Center for Sophisticated Instrument and Innovation. And that's the thing, and you'll hear more about it later on. With that, I will close. I want to request, or I request all of you to spread the word around to your friends, colleagues, your classmates, or your juniors and seniors, or what their assistance. Full stop. Thank you, Dr. Devanayagam. Really appreciate that that the message about how we should participate and get our, it's our time to contribute back. With that, Mr. Sundar Pandian, who is a senior alumni from an AGRI, who is here in USA, to say a few words. Thank you. Thank you, Murali. Thanks to Dr. Raghupati and Dr. Sabesan for a wonderful effort to make this happen. And I mean, getting all the alumni together and keep moving.
ஸோ முக்கியமான இந்த மீட்டிங்ல வந்து சில ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் டைம் கருதி. முக்கியமா நம்ம வந்து இது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி, தேவிநாயகம் சார், சம்பத் சார் சொன்ன மாதிரி, இது வந்து நம்ம இட்ஸ் கிவிங் பேக் டு அவர் கம்யூனிட்டி. நம்ம வந்து நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு அருமையான கல்வியை மற்றும் வாழ்க்கையை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. இந்த இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து மற்ற பல்கலைக்கழகங்கள்ல படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் கட்டாயமா கிடைச்சிருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம என்ன திருப்பி கொடுக்குறோங்கிறதோட நம்ம முக்கியமா இந்த அலுமினி அசோசியேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். நம்ம இப்போ அமெரிக்காலாம் பாத்தீங்கன்னா ஐவி லீக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஐவி லீக்ஸ் பெரிய காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த காலேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அலுமினி நெட்வொர்க் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஆக்சுவலா. ஏன்னா ஒவ்வொரு காலேஜ்ல இருக்கிற பெரிய பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிற அலுமினிஸ் வந்து அவங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்னு வரப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவங்க படிச்ச காலேஜுக்கு தான் வருவாங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு கான்டாக்ட், ஏன்னா நம்ம முக்கியமா நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம பல்கலைக்கழகத்துக்கு, நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சு முடிச்சுட்டு போற ஒவ்வொரு வருஷம் படிச்சு முடிச்சுட்டு போற மாணவர்களுக்கு ஒரு வேலையோ அல்லது அவர்கள் வேலைக்கு போகக்கூடிய தகுதியோ நம்ம கொடுக்கறது தான் நம்மளுடைய மிக முக்கியமான பணியா இருக்கும். அப்படின்னு இருக்க பட்சத்துல கேம்பஸ் இங்க நம்ம அண்ணாமலையில படிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற பிரைவேட் கம்பெனிஸா இருக்கட்டும், ஆர் சோசியல் சர்வீசஸ் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும், அல்லது கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் மிகப்பெரிய பதவியில இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம காலேஜ்ல முடிக்கிற ஒவ்வொரு வருஷம் முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவரையும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு நம்மளால கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம், ஈஸியா செய்ய முடியும். அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா ஷேரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ இப்ப அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சவங்க ப்ளூடூத் ஹெட்போன்ஸ் வாங்கினா இது ஒர்க் ஆகுமா வித் டிவி? Sudarshan, you have to mute, I think. Test it out just in case. No, it gets. So இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்டைஸ் இப்போ இந்தியாவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் பல்வேறு நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்ல படிச்சவங்க வந்து மிக பெரிய பதவியில இண்டஸ்ட்ரியில நாலேஜபிள் ரிசர்ச்சர்ஸா இருக்காங்க, பல்வேறு இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு ஒரு மாதம் ஒரு முறையோ 2 முறையோ பல்வேறு அவங்களுடைய நாலேஜஸை ஷேர் பண்ற மாதிரி பண்ணோம்னா அதுவே வந்து அவர் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்களாகவோ அல்லது சிறந்த ஒரு பணிகளுக்கு மேலாண்மை பணிகளுக்கு போறதுக்கோ அவங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் உதவும். ஸோ அது போன்ற செயல்களை செய்யறதுக்கும் நம்ம முதல்ல அலுமினிஸ் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல்ஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி நம்ம அந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்ண முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜிஆர்இ, டோஃபல் நான் படிக்கிறப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் ரிசர்ச்சுக்கு போகணுன்ற ஆசை இருந்துச்சு. பட் அதுக்கான கைடன்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ ரியலா இப்போ இருக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஆர்இ, டோஃபல் படிக்கிற எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்கிறதே 2வது 3வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்துல நம்ம இப்ப ஃபாரின்ல இருக்க படிச்சிருக்க ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம செஷன்ஸ் ஆரம்பத்திலே ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்பயே வச்சு அவங்கள கைடை அட்டாச் பண்ணி அவங்கள ரெகுலரா வந்து கோச் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ அன்பு, ஷியாம், நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் ஆயிருக்காங்க. அது மாதிரி பல அரசு பணிகள்லயும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல உயர் பதவிகள்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் வச்சு நம்ம ரெகுலரா அந்த ட்ரைனிங், அதாவது எப்படி படிக்க போகணுன்ற ட்ரைனிங் ஆர்வத்தை உருவாக்குறதுக்கும் அப்பப்போ ஒரு ட்ரைனிங் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து முதல் ஆண்டு மாணவர்களா வரப்பயே முதலாண்டு 2வது ஆண்டுலயே அவங்க சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது டெஃபினட்டா அதை முடிச்சுட்டு போறப்ப அவங்க மிகப்பெரிய பணிகளுக்கு கட்டாயமா போயிடுவாங்க. அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அலுமினி லிங்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மியூச்சுவல் க்ரோத்தும் உதவும் ஆக்சுவலா. ஸோ நீங்க இப்ப பெரும்பாலான இப்போ வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அலுமினி லிங்க்ஸ் மூலமா தான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த கம்பெனிக்கு மாறுறப்ப உயர் பதவிகளுக்கு போறதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அலுமினி லிங்க்ஸ் பெரிய லெவலில் உதவுது. ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து பண்ணலாம். அடுத்தது முக்கியமா அந்த சிஎஸ்ஐஆர் லேப் பத்தி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இந்த லேபால அதிகம் பயனடைய போறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்டா தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நான் எம்எஸ்சி படிக்கிறப்ப வந்து என்னோட ரிசர்ச் டாபிக் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் காம்பனன்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் ஆக்னோமைசிட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் கியூலெக்ஸ், ஏடஸ் அண்ட் அனாஃபிலஸ்.
மஸ்கிட்டோஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசிக் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் ரிசர்ச் நான் இங்கே லேப்ல பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த காம்பனண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கு போக வேண்டியது இருக்கு, அல்லது பயோகெமிஸ்ட்ரிக்கு போக வேண்டியது இருக்கு, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்டக்கப் ஆயிடுறோம். இங்கே நம்ம எல்லாம் அந்த அளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் பர்மிஷன் வாங்கி பண்றதும் கஷ்டம். அப்படின்ற இருக்க பட்சத்தில் ஒரு காமனா ஒரு ரிசர்ச் லேப்னு கொண்டு வந்தோம்னா நம்மள மாதிரி அப்ளைட் சயின்சஸ் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சரோ இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்ளைடு ரிசர்ச்சோட கான்செப்டை கொண்டு போய் அடிப்படை ஆராய்ச்சிக்கு தேவையான உபகரணங்களை கொண்டு நம்ம பண்ணி அதை செஞ்சு முடிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு முடிவை நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து இது மிக பெரிய அளவுல உதவும். அது ஸோ இந்த முயற்சிங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது. இங்க சம்பத் சார், முரளி அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து சுதர்சன் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பு எடுத்து ஒவ்வொரு வாரமும் பல மணி நேரம் செலவு பண்ணி பணத்தை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பெரும்பாலான அலுமினிஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம். ஸோ அதனால இந்தியாவில் இந்த நெட்வொர்க்கை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு பேட்ச்ல இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட அட்லீஸ்ட் சின்ன அமௌண்ட் ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒரு 50,000 அது மாதிரி நம்ம ஒரு இதை பண்ணி ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் 2-3 பேரை சூஸ் பண்ணி நியமிச்சு அவங்க மூலமா ஆளுக்கு ஒரு 500-1000 ரூபாய் போட்டு சாதாரணமா இருக்கவங்க 500-1000 ரூபாயும் கொஞ்சம் ஹை வேல்யூ கொஞ்சம் கொடுக்கக்கூடியவங்க அதிக ரூபாயும் கொடுத்தா மிகப்பெரிய தொகையை நம்மளால ஈட்ட முடியும். அதற்கான முயற்சிகளை நம்ம கட்டாயமா அனுப்போம். நிச்சயம் சபேசன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த ஆக்டிவிட்டியை இறங்கி பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. we will all work together and also I want to I am very happy to see Dr. Tolgapian, my most respected professor and my friend philosopher and guide to see in this meeting. Thanks sir, thank you, thanks for joining sir. Thanks Murali for this opportunity. Thank you Sundar Pandyan, that was so nice and brought in the importance of how AGRI is going to benefit out of this effort, and also the effort in terms of unifying all the alumni worldwide is also happening. So with that, we first want to recognize it. We always keep the introduction of the participants and the little later because we won't have everybody join பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்ட்டு. முன்னாடி ஆரம்பிச்சோன்னா நிறைய பேர் லேட்டா வரவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியாதனால யூஸ்வலா உங்களை தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கணும். Your effort and your interest to join us today is very important. We keep it little later to accommodate everybody. With that, I'll request Dr. Sabesan to introduce all the participants. You are the key to the entire operation today. Thank you, sir. நேம் சொல்ல அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நீங்க யூ ஸ்டார்ட் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க நேம் சொல்லுங்க சபேசன். ஏன்னா otherwise Sabesan has got muted. Sorry. Definitely, sir. Can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. Yeah. Okay. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சுந்தரபாண்டியன் அண்ணனோட மெசேஜ் கேட்கறதுக்கு. இது உண்மையிலேயே தனிப்பட்ட முயற்சி கட்டாயமா முடியாது. இது ஊர்கூடி தேர் எடுக்கிற செயல் தான் இது. இந்த நிகழ்வுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் எடுத்து வந்திருக்கிற எனது நண்பர்கள் முதலில் எனது ஆசிரியர்கள் திரு தொல்காப்பியன் சார், சரவணன் சார், அவங்க 2 பேரையும் வருகன்னு வரவேற்கிறேன். கூட உடன் பணிபுரியும் நண்பர்கள் திரு செல்வமுத்துக்குமரன், கலையரசன், ரவிக்குமார், சுனில்குமார், கல்லூரி தோழர்கள் திரு கணேசமூர்த்தி, அமெரிக்காவில் வசிக்கும் தோழர் திரு பெரிய கருப்பன், கல்லூரி தோழி திரு சாந்தி சிவகுமார், இவங்க எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச நேம்ஸ்ன்றனால முதல்ல சொல்றேன், தவறாக நினைக்க வேண்டாம். எல்லாருமே இன்னைக்கு ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா திரு பாண்டியன் சார் சென்னையில இருந்து போன் அடிச்சாங்க. நாங்க 1970s பேட்ச்ல இருந்து பேசுறோம்ப்பா அப்படின்னு அவங்களே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்களோட ஆர்வமும் அவங்களோட பங்கேற்போம். நீங்க எல்லாரும் ஒரு சில மணித்துளிகள் மட்டும் எடுத்து உங்களை சுருக்கமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்குமாறு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். வெல்கம் சார். நீங்க நேம் சொல்லுங்க. நீங்களே நேம் சொல்லுங்க. Okay. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So I'm inviting Dr. Tolgapian sir first. Sir, he's muted. நீ மியூட் பண்ணிருக்கியா? அதான் அவங்க அன்மியூட் பண்ணனும். அவங்க இல்ல மியூட்ல இருக்கு சார். தொல்காப்பியன் சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க மைக்க ஒரு தடவை ரகு ஒண்ணு பண்ணலாம். சபேசன் எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணி பண்றது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடும். Is it audible? No, he's okay now. நல்ல ஆடிபிள். சார்
I am Dr. Tulgapian, former professor in head Department of Microbiology. I completed my graduation in 1979 to 83, undergraduate, then postgraduate, then I joined the department. Now I am working as after my retirement, I am working as a principal, Dhanlakshmi Srinivasan Agriculture College, Perambur, after my retirement. My simple only one suggestion, if anybody asks to give donation or whatever may be to the alumni, you give so importance when the alumni came to our university. Yes. Treat them properly. That's most important. Thank you, sir. Even Thank you, sir. alumni can come to have or to get some certificate, or they want to say any for alumni, it should be given prior importance. Definitely, sir. That's where my feeling. That's where we are having the most lack on. Okay, definitely, sir. We will do, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. As you said, we receive a lot of queries now after from alumni relations, because it is their website. Nowadays they are calling. The alumni relations part, they are calling us, and we are guiding it. So definitely we will take it in the right way, and we will do it, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I invite Dr. Professor K. Saravanan, sir. Sir, can you come on video? Audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. இன்னும் கொஞ்சம் மைக்கை கிட்ட வச்சிட்டு கொஞ்சம் சவுண்டா பேசலாம். Clear, sir. Sir, ரொம்ப சந்தோஷம். I thank somewhat disturbance will be there. No problem. I am Dr. K. Saravanan, presently working in our Annam University. I complete my UG and PG program in the same university, Faculty of Agriculture, 89-93 batch UG, then 94-95 PG. Then I joined as a lecturer in 1998. Now I am a professor. Introduction. And யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, டாக்டர் ரகுபதி சார், அவர் எனக்கு ரொம்ப கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறாரு, அவரோட கிளாஸ்மேட் இங்க யாரோ ஒருத்தர் இருக்கீங்க, ஒர்க் இருக்கீங்க, மீட்டிங் இருக்கீங்க. ரகுபதி சார் soil science head of the Oh, sir, okay. Farmer head. Yes, sir. So the alumni network is gathering momentum. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Then Dr. Sunil Kumar. Yes. Audible? Yes, clear. I'm not in formal dress, just finished walking and came. So please, on the attire. I'm Dr. Sunil Kumar, Department of Genetics and Plant Breeding. I did my UG between 93-97. Then I did my PG in Genetics and Plant Breeding and joined as lecturer in 2001. Now I'm associate professor in the same department. So just following this group, and I was following with Sabesan. The momentum has picked up as Sabesan told. And I think we have to revamp the whole structure, I think. Thank you. Thank you. Thank you, Sunil. Shanti Shivakumar, can you come on screen, please? லைன்ல இருக்காங்களா? Disconnected, Sabis. Okay. Disconnected. Sir, பெரிய கருப்பன். சபேசன் கேக்குதா? கேக்குது. வெரி குட். ப்ளீஸ். ஓகே. வணக்கம் எல்லாருக்கும். I joined little late, அதனால ஃபுல்லா பார்க்க முடியல. I'll connect with Sabesan. I got the timing wrong. But I saw the index of comments. நீங்க what is the plan பார்த்தேன். It was really good. கடைசியா ஒரு சார் சொன்னதை நான் கேட்டேன். Whatever possible way, we definitely want to support. By the way, நான் வந்து Richmond, Virginia இருக்கேன். I actually changed the line. I'm in the IT line right now. But என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அங்கே இருக்காங்க. We still have all the contacts, and நான் போகும்போது நல்லா எல்லாரையும் பார்த்துலாம் மீட் பண்ணியிருந்தேன். I'm very happy. நம்ம ஏறி வந்த படிகளை கண்டிப்பாக மறக்கக்கூடாது. We want to support our alumni. So whatever you guys are looking for, definitely from funding perspective, I'll be able to support. Where ideas I can talk to Basin, I'll help it. So so much.
Excellent. Thank you. Yeah, and I am from Maryland, Washington, DC. இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கிறேன். உங்க பக்கத்துல தான் இருக்க. We'll get connected later on. Sure. Maryland தான் இருக்கேன். Okay. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த effort, contribution in terms of effort and ideas are also very important, equally important than the money which we are giving. That's also another area we want a lot of support. Very nice points. Good, Dr. Sabesan. Thank you, sir. Selvamuthikumaran from Department of Entomology. So good evening to one and all. I am Selvamuthikumaran. I did my UG from 95 to 99 and PG in entomology from 99 to 2001. Later I joined lecturer and I've been continuing here now as an associate professor. It is happy to be here because Sabesan சொன்னாரு போன வாரம் வந்து ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினி கெட் டுகெதர் மீட் இருக்கு just you just contribute your ஆக்சுவலா எங்களுக்கு மன வருத்தம் இருக்கும் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் அலுமினி அசோசியேஷன் அக்ரி அலுமினி அசோசியேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகலன்னு பட் we do contribute அதனால we take it challenge. It is a healthy challenge. It has a competition. We feel that we should also contribute. Alumni வந்து முதல்ல ஆக்சுவலா enrollment இப்ப சார் ரகுபதி சார் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க we need to create the database first because many of our classmates are yet to be a member. So நம்ம என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முதல் டார்கெட் அவங்க எல்லாரையுமே மெம்பர்ஷிப் என்ரோல்மெண்ட் வந்து ரொம்ப விகரஸா அக்ரி சைட்ல இருந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது we had a discussion with Sabesan last week பேசணும். So probably first அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி so enrollment and membership. So being a 50-60-year-old college agriculture we have a lot of people who are left behind. So கொண்டாடணுங்கிறது என்னுடைய ஐடியா. So hope we will have a fruitful discussion in the weeks coming. Thank you. Thank you, Selvamuthikumaran. Ganeshamurthy, can you please come on line? Oh, he's not. Gnanavel. Sabesan? Clear. Okay. This is Dr. Gnanavel from Nigeria. I have been working as a senior agronomist in one of the private concerns here. I did my UG from 1994 to 98, PG 98 to 2000, and my PhD 2001 to 2004, all in Annamalai University, Faculty of Agriculture. So, என்ன ப்ரொபோசல் அலுமினி அசோசியேஷன் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச ஐடியாவும் சரி மணியும் சரி ஐ எம் ரெடி டு கான்ட்ரிபியூட் எவ்ரிதிங் டு அவர் அலுமினி அசோசியேஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you very much, Dr. Gnanavel. Appreciate your help. Ravi Kumar, can you please come on screen? Hello everybody. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் ரவிங்க. நான் 98ல பாஸ் அவுட் வந்தேன் BSc Agri. So I have very fond memories of the college. So all those 4 years spent were extremely fruitful. And one thing that really stands out in the college is the kind of professors we had. What really strikes and stands still in my mind is humility, the kind of humility, humbleness, everything in terms of attributes which really stand. So looking forward for this association, looking forward for this outreach and willing to contribute in whatever form and shape possible. Ravi, a few words about yourself, Ravi. So sorry. About yourself, Ravi. Yeah, so I after my graduation in agriculture, I kind of changed gears. So I did my MBA, and post my MBA, I've done my FRM. FRM is financial risk management. I've also done my CFA level 1. So now I'm working as a data scientist. So I've had stints with GE Capital, post GE Capital. I worked with HSBC Bank, and after HSBC Bank, I worked with Fidelity. After Fidelity, I'm working with Genpact currently. Yeah, thank you. Thank you, Ravi. Thank you.
என்னுடைய நண்பர்களை முதல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், சுருக்கமா முடிச்சுட்டேன். நம்மளோட மூத்த நண்பர்கள் நிறைய நேரம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான். இப்ப உயர் திரு பாண்டியன் சார் அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்குமாறு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். நான் வந்து பாண்டியன் பேசுறேன். இஸ் இட் ஆடிபிள்? எஸ், கேக்குது சார். நான் 70 அக்ரி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, தென் 87-89 பிஜி டிஎன்ஏ கோயம்புத்தூர் சீட் டெக்னாலஜி. இப்போ லாங் பேக் நான் அலுமினி அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சிருந்தேன். அது எங்கே யார்கிட்ட போய் சேர்ந்தது என்னன்னு தெரில. இப்போ நீங்கள் முன்னால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி மெம்பர்ஷிப் டிரைவ் பார்த்து மெம்பர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஒன் வாட்ஸ்அப் குரூப், தென் நியூஸ் லெட்ரு. நியூஸ் லெட்டர் சில பேர் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நியூஸ் லெட்டர் ஆரம்பிக்கிறதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் ஒன்ஸ் இன் 2-3 months ஏதோ ஒரு தடவை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கான்டாக்ட் இருக்கும். வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிங்கன்னா மிச்சம் எல்லாம் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், அண்ணாமலை சார் வணக்கம். ஹலோ சார் கேக்குது சார். நீங்க வீடியோக்கு வர முடியுமா அண்ணாமலை சார்? நீங்க வீடியோ அந்த ஆடியோ இதாயிடுச்சு. மியூட் ஆயிடுச்சு. ரைட், ஆடியோ இருக்கு. சொல்லுங்க சார். பரவாயில்ல சொல்றேன் சார். 71 அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சார். 71 அக்ரி அண்ணாமலை ஆச்சுங்களா. நான் வந்து ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் அசோசியேஷனுக்கு நான் வந்து வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கிறேன் சார். என்னுடைய குறை என்னன்னா, டாக்டர் மணிவண்ணன் சார்கிட்ட பேசினேன். டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் வந்து எங்க மெம்பரு. அடுத்து வந்து இறந்து போன டாக்டர் பன்னீர்செல்வம், இவங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது இதுல நீங்க வந்து மெம்பர்ஷிப் வந்து ஃபார்ம் பண்ண யாருமே மெம்பர்ஷிப் ஆக்கணும் மாதிரியே தெரியல சார். ஆக்கல. அதாவது இப்போ இந்த காலேஜ்ல இருந்து வெளியில போறவங்க தான் மெம்பர் ஆகியிருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரியும், நான் வந்திருக்கிறேன். நான் வந்து கடந்த பல மாசமா இந்த பேசிட்டு டாக்டர் மணிவன் சார்ட்ட ஒரு மீட்டிங் போடலாம் சார், நான் ஜூன் மாசம் ரிட்டையர் ஆகிறேன், ஒரு மீட்டிங் போடுங்க. ஜூம் மீட்டிங்லாம் போடுறதுனால டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு மீட்டிங் போடுங்க. கொரோனா பீரியட் இருக்குன்னா ஓகே. ஆனா மெம்பர்ஷிப்பே ஆக்கல சார். ஒண்ணு. ரெண்டாவது அலுமினி அசோசியேஷன் சொல்றீங்க. இப்ப பார்த்தா அலுமினி அசோசியேஷன் ஆபீஸ் மாதிரி இப்ப நீங்க போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து இன் சர்வீஸ் இருக்கிறவங்க தான் போட்டிருக்கிறீங்க. அலுமினியில லோக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க சேது சொல்லுங்க ஒருத்தர் காலேஜ் வெற்றியானவர் சிதம்பரத்துல இருக்காரு. யாரா அதே மாதிரி ஒருத்தர் மதுரையில இருந்து முருகேசன் ஒருத்தர் நினைக்கிறேன் ரெஜிஸ்டாரா இருந்தவர். இவங்களை எல்லாத்தையும் பொறுப்பு கொடுத்து அங்கங்க மெம்பர்ஷிப் பார்க்க முடியும். அது கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும் சார். எனக்கு என்ன அந்த மெம்பர்ஷிப் அலுமினி அசோசியேஷன் டிஎன்ஏ பண்றது பார்த்துதான் நான் ஏன் நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்த்தா அங்க ஒண்ணுமே பண்றங்கிற மாதிரி அது ஏதோ மாதிரி போயிட்டே இருந்திருக்குது. தயவு செய்து மெம்பர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்றது டிரைவ் கொடுத்து மெம்பர்ஷிப் ஆகிறது பாருங்க சார். பாரம்பரியமிக்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில அலுமினேஷன் சொல்லிட்டு எப்படியோ நடந்திருக்குது, எப்படியோ போயிட்டு இருக்கு மாதிரி தோணுது எனக்கு. ஆச்சுங்களா? அதனால மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்கு பொறுப்பு கொடுங்க. எங்க ரிட்டையர்ட் ஆபீசர்ஸ் கொடுத்தாக்கா அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற மெம்பர் எல்லாம் சேர்த்த முடியும். அதுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் எவ்வளவு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்தீங்க இம்மீடியட்டா சேர்த்த முடியும், எங்களால பண்ண முடியும். இதை பண்ணலாம். இதை ஆர்வத்தோட தான் பேசுறேன், குறையா சொல்றதா தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம். ஆச்சுங்களா? எஸ் சார். இல்ல சார், அதுதான் சார். இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ உங்க மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டட் ஆபீசர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதான் சார் ஆக்சுவலா இதை மாதிரி நாங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நிச்சயமா இப்போ நீங்க தொடர்புல வந்திருக்கீங்க, உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நிச்சயமா அதை முன்னெடுத்து செஞ்சுட்டோம் சார், பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நம்ம கான்டாக்ட் பண்றோம் சார் உங்களை. தேங்க்யூ சார். நீங்க சொன்ன நானே இப்ப ரிட்டையர் ஆகி 14 வருஷம் ஆச்சு. இருந்தாலும் நான் ரொம்ப ஆக்டிவ். நாளைக்கே சிதம்பரம் வாங்கினா கூட வந்துருவேன். சரி சரி சார். நிச்சயமா சார். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். உங்க மாதிரி ரொம்ப உணர்வுமிக்க நபர்கள் தான் சார் இப்ப தேவையா இருக்குது. கட்டாயமா உங்களோட சஜஷனுக்கு நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். சார் ஒரே நிமிஷம் முடிச்சா இந்த ஆபீஸ் பேரை யாரை பொறுத்து அவங்களுடைய போன் நம்பர் எல்லாம் மட்டும் எனக்கு இந்த இதுல இருந்து மெசேஜ் கொடுத்துருங்க சார். நாங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நிச்சயமா சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. நடராஜன் சார், can you come online please? Yes sir. Hello. கேக்குது சார். மியூட் ஆயிடுச்சு வருது. மியூட் ஆயிடுச்சு சார். அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் நடராஜன் சார். இந்த மைக் இன்னொருத்தர் டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துரும் சார். கேக்குதா? கேக்குது சார். கேக்குது. I am Natarajan. I passed through Agriculture University, Attainment University 1965.
After finishing my course, I joined AGRI India Limited, which is a private concern. And it was at the time of Green Revolution. Lot of yielding varieties have been evolved in our country. All these varieties have to be introduced to the farmers very successfully, for which I have devoted myself on behalf of AGRI India Limited of Fertilizer Division, taking care of these yielding varieties to the farming community at the time. It's all at the time of Adurai resuscitation and some of the varieties which have been brought into our India from Philippines, like IARI institution also introduced a lot of new hybrids also. All these varieties have to be introduced or new to the farmer. They are not knowing, but we have taken strenuous effort to introduce all these varieties one by one to the farming community for improving their yield in the field. And it was very successful. It is a period of Dr. Rangasamy when I was there in Annamalai University. He retired, he resigned and joined in Coimbatore Agricultural College. I after finishing my course, I joined in AID Paris, sir. And AID Paris, and it was a very crucial period for Great Revolution. We have taken, after that, from Adurai to Coimbatore varieties, Adurai paddy varieties, Coimbatore paddy varieties, and also cotton, in the cotton, BT cotton, all those new evolved varieties have been introduced to the farmers in entire Tamil Nadu. I took a strenuous pain for the entire country in charge. We have taken number of groups in every district. Through them, we have introduced all these things, and it was very successful. Now we are turning back to our organic cultivation, which for which there is a lot of support. And as an old alumni of agriculture, I wish to inform you that we have a separate batch of alumni association for 1965 who have passed through 1965. They are about 40-50 members are still alumni members, and we are conducting meeting and all every once in 3 years. We used to meet in one place, and Venkatesan is the president of that association. We also wish to join along with your effort, along with your association. Being an old agriculture college student, now all retired, and we can take all of us into as members of this association, so that we will contribute still further for this association also. Thank you, sir. I am happy to be among with you, and in future also we will join you in all the course of actions that you are taking, and we will develop this association, improve our contribution, do our strenuous effort, because it is a beginning. We have to start working a little bit hard and develop it within a year period, bring a lot of members as members into this association, so that we all do jointly very well for our country and for our farming community as a whole, sir. Thank you, Mr. Raghupati. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. The Green Revolution எல்லாம் நாங்க புத்தகத்துல பாடமா படிச்சது சார். அந்த டைம்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணது ஜிஆர் சார் கூட தான் போட்டோ தான் சார். Really heartwarming to hear from you, sir. Yes, great, sir. Glad for this meeting, sir. Very good, sir. Thank. All beginning at that time, we were doing it strenuous work for the field. There were many rejections. Performers are not accepted when we say, and we have to convince them very slowly, bring them to our fold and increase the yield. From nearly about 15 bags per yield, it has gone to 40 bags. To that extent, it has been helpful for the country as a whole, sir. And now every farmer started doing it very well. It is
Again, we can follow this farming community and do whatever things they require also as a whole with an association. That will be useful for the farming community again, sir. Yeah, great salute for your service, sir. Yes, Next, sir. thank you. Next, can we invite Dr. K.V. Rajendran, sir, from Hyderabad? Yeah. Good evening to all of you. Good evening, sir. Sorry. You got muted. Yeah, no, I think now I unmuted. Yeah, now you are hearing, Yeah. Yes, sir. Yeah. Good evening to all of our agri friends, See, I finished in the year of 1979, my undergraduation. Then I did my MBA, then PhD in management. I was working in a couple of companies. I was in Rallis India. Then I was with Gujarat Agro and Gujarat Namadhavali Fertilizers. Then I went on to head a company called as Megmani Organics at Ahmedabad. So presently, I am actually heading one company as Director of Corporate Strategy at Hyderabad. So it's good that, all of you have started off. So whatever is required from my side in terms of funds or, spending some time for that event, I'm just willing to do. So it's a great institution, no? So I recall always of agriculture. Somewhere we are doing well in life is because of the 4 years, 24 hours work there, Even now we are relevant. Yeah, it's really, when you compete globally, I take care of exports. We do quite a lot of export of mating disruption, pheromones and pesticides globally. So it's all that 4 years is what has helped to do that globally to compete with many of the people. So it's good. I've just sent my phone number and then whatever is required, I will do. Thanks for all of you. Thanks for the time also. Okay, great. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you. Yes. May I invite Tirumurthy, sir? Yes, sir. Right. Sorry. Hello, can I join? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Good evening for everyone. I'm very glad to join in this association. I am Boston, retired Joint Director of Agriculture, Government of Pondicherry. When I searched in LinkedIn, I got introduced by Dr. Sebastian, and he told he is director of that Annamalai University Alumni Association. Deputy Director. I want to know, it is generally Annamalai University Alumni Association, or specifically is there any separate association for Annamalai University Agricultural Faculty of Agriculture? Because if already there is one alumni association for entire Annamalai University, we can concentrate on alumni association of Faculty of Agriculture, so that we can be very well introduced in our agricultural oriented subjects. Really, I am glad to attend in this Zoom meeting, and we have already formed one group, WhatsApp group for 76 batch. I am 72-76 batch. So joined in. First, I worked in Tamil Nadu for 1 year, Tiffany, as agriculture officer, and then I have joined in my own native place, Government of Pondicherry. I had nearly 36 years of service, and during 2014. So already now in this group, I know Mr. P. Annamalai, and also Jody, he is my classmate. He is attending now in this group meeting. Yes. And already I am a member in TANSAF, for which Annamalai is the president. Actually, in our batch, we have formed one WhatsApp group some 12 years back, 2007. So we have got nearly 50 students. I mean, when they studied in 76, we have got 50 members in our group. So I can easily allow make them to join this group also. Very good. So since due to Corona, we are not able to conduct any conference or meeting, I think.
since most of or in this association or lecturers or professors, I know from agronomy genetics. So after the closure of the COVID, after this, we can have a seminar meeting in Annamalai University, so that we will get introduced with ourselves, and then we can discuss how to develop this, how to make it a function. So in this Zoom meeting, we can organize every 1 month once, every month. Because I have attended several Zoom meetings. So it is very helpful in this COVID situation, in this pandemic situation. So we don't know how this situation will continue. Some say that even the third phase will come in due course. So we have to be very careful. I think most of us have taken 2 vaccination. I have taken the Covishield, 2 times of vaccination. So that is most important. So also, I am nice to meet some of the seniors. Now, Mr. Nagarajan has spoken that he is 1965 batch. That means he's audible. Audible, yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, yes. I am glad here various range of people meet, especially this Natarajan now has spoken very well. His experience about the introduction of he worked at the time of green revolution, taking high yielding varieties to the farmers' field is very difficult job at the time. In 77 in Tamil Nadu, most of our seniors, my colleagues, so they will tell that I am even taking at that high yielding varieties, propagating the high yielding varieties and replacing high yielding varieties with conventional varieties. It's a very major task. They will tell how best they have toiled the field to introduce and to make them adapt. And even at the time of this fertilizer application, also they have got a lot of they have to. So because of that seniors contribution only, now all the departments, whether it is in Tamil Nadu or in department in this surviving best. Actually, our agriculture department is actually developed by deputation from Tamil Nadu. So Shaukat Ali, Dr. Shaukat Ali is the best man who has developed this department in Pondicherry. Then Sivaramakrishnan. So also I worked nicely with a lot of people in Tamil Nadu. They're all very good administrators besides technical persons like Master Lamani. So I am very proud to be in this group because this is a mixed group with extension persons experience, teaching experience. I have interacted just in LinkedIn with some of the professors now, and I asked them how you are managing with the 600 students. Because when I studied, there was only 80 students is the sanctioned strength. And so in practical, even 2 batches will be conducted. So at the time when I asked even some of the students who studied recently, they told that they will be organizing in several places theory classes at conference hall, and also in practicals will be held with in coordination with the Department of Agriculture. So nice to meet you all. Good night, and let us develop this alumni. I will also contribute whatever maximum to my extent, because I also have association experience. When Officers Association, I have been an office and also tried for getting revising the skill. So thank you all very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your suggestions, sir. Thank you. Thank you. Mr. Bhaskaran, you brought in a very important thing, LinkedIn and WhatsApp groups. Those are Yes. made major efforts in terms of creating the infrastructure. We'll cover it a little later in the session. It's nice you Yes, brought this session. only 1 month before I joined in LinkedIn. 15 years also I joined, but
the LinkedIn, I could see a lot of agriculture oriented. Yeah. And Mr. Sudarshan is going to have a session, infrastructure team. Sudarshan, he'll be covering the LinkedIn effort we did a little later in the session. We'll go ahead, sir. Thank you. Thank you. Good, Mr. Sabesan. Can I invite the last invitee, Jyoti, sir? Welcome, sir. Mr. Jyoti, you are online, sir. அவர் பேசுறது சரியா கேட்கல. மியூட் பண்ணல. I think we are having difficulty in In the meanwhile, can we invite Jyoti? I think Mr. Krishna Swami, I don't know whether he has been covered. Both of them are Hello. Mr. Krishna Swami? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Am I audible? Yes, yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வாழ்த்துக்கள். அதாவது இட் இஸ் பெட்டர் லேட் தென் நெவர்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் அட்லீஸ்ட் நவ். ஐ எம் வெரி கிளாட். நான் 1968 பேட்ச் அக்ரிகல்ச்சர். அப்புறம் ஐ ஜாயின்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், கோயம்புத்தூர் as a research assistant, retired as a joint director at Theni, now at Bodapandi, Kanyakumari district. I am really proud of being a student of Annamalai, especially agriculture student. நான் சொல்றது கேக்குறதுங்களா? Yeah. Yes, sir. Yes. Am I clear? Yes, sir. Loud and clear. அதனால முதல்ல இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாரையும் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கூப்பிட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள். இது ஒரு சிரமமான வேலை. நீங்க பூனைக்கு மணி கட்டுற மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து செய்யறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன அதுல அவரு மிஸ்டர் நடராஜன் அந்த இவரு ஜோதி அவரு பேசினாங்க இல்லையா, பாஸ்கரன், அவங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசிட்டாங்க. அதனால நான் ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. பட் அண்ணாமலை எங்க அக்ரிகல்ச்சர் நான் படிக்கும்போது இருந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எங்களை டெக்னாலஜியை சொல்லி கொடுத்ததை விட ஒரு மிஷனரி ஸ்பிரிட்லயே எங்களை ட்ரெயின் பண்ணாங்க. அதனாலதான் அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல வி கோட் டு சம் அவர் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே. அதுல இந்த மிஸ்டர் அண்ணாமலை கொஞ்சம் முன்னால பேசினார் இல்லையா, அவர் தான் எனக்கு இந்த மீட்டிங்கை பத்தியே சொன்னாரு. நான் முதல்ல கவனிக்கல சரியா. அதனால அவருக்கும் தேங்க்ஸ். பாண்டியனும் எனக்கு ஜூனியரு. அந்த மொத்தத்துல உங்க எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் முழுமையாக ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறேன். சுருக்கமா சொன்னா ஐ எம் ரியலி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஜாயினிங் யூ. அந்த இதை இனிஷியேட் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஒரு நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். இனிமே இப்ப டைம் எல்லாரும் பேச வேண்டியிருக்கனால நான் இதோட நிப்பாட்டிக்கிறேன். இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்ம பேசலாம். So thank you very much for all the organizers and brothers. Thank you, sir. இது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனா வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. மைட் இஸ் ரைட்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரென்த் மேல வர வர ஃபியூச்சர்ல எல்லாருக்கும் அது சொசைட்டிக்கு
ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டும் சரி, சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்களும் சரி, ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி அவங்கள அந்த ஹெல்ப் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் உண்டு. மொத்தத்துல நான் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. திரு மோகனசுந்தரம் சார், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஜாயின் வித் அஸ்? மோகனசுந்தரம் சார் மியூட்ல இருக்காரு. மியூட்ல இருக்கீங்க சார். அன்மியூட். அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். சரி சார். கேக்குது சார். இப்போ சார். ஓகே. எஸ் சார். ஐ எம் மோகனசுந்தரம், 72 பேட்ச் அக்ரில அண்ணாமலை அக்ரியில் 72 முடிச்சேன். ஹலோ. எஸ் சார். சொல்லுங்க சார். ஆடிபிள்? யா, we are able to hear you. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. நான் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிட்டையர்டு. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 இயர்ஸ் அக்ரிலேயே எக்ஸ்டென்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன், 80 to 83. நான் இங்கே சிதம்பரத்தில் தான் ரெசிடென்ட். ஐ எம் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆஃப் சிதம்பரம். ஐ எம் வெரி கிளாட் டு ஆர்கனைஸ் த மீட்டிங். உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சொன்னா கோஆர்டினேட் பண்றேன். எனக்கும் ரொம்ப தலைவலிக்குது நம்ம பேசுறது. பொறுமையா பேசலாம், நீ அத முடி, பொறுமையா முடிச்சிட்டு பொறுமையா சாப்பிடு. எனக்கு ரொம்ப ஹெட்டேக். சரி, நாளைக்கு பேசலாம். ஹலோ ஹலோ, ஆடிபிளா இருக்கா சார்? ஹலோ. எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். அதான் நான் லோக்கல் ரெசிடென்ட் தான். நான் எம் ரெசிடென்ட் ஆஃப் சிதம்பரம். நான் என்ன சொல்லுங்க, யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது வரணும்னா வந்து கோஆர்டினேட் பண்றேன். நான் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி கூட எங்க பேட்ச் மேட் கூட யூனிவர்சிட்டியில தான் அரேஞ்ச் பண்ணேன், நம்ம அண்ணாமலை ஸ்கூல்ல 2 இயர்ஸ் பேக். ரவிச்சந்திரன் சார் ரிஜிஸ்ட்ராரா இருக்கும்போது ஹெல்ப் பண்ணாரு. அவருடைய இதனால காடுநாதன் டீனா இருந்தப்போ எங்க பேட்ச் மேட் ரீயூனியன் கண்டக்ட் பண்ணோம். நான் தான் அரேஞ்ச் பண்ணேன். அந்த ஆலம்னி மீட்டுக்கும் நான் ஏதாவது செய்யணும்னா ஐ வில் கோஆர்டினேட். Thank you sir. Definitely sir. We'll make you sir. We'll contact you sir. I am a resident of Vagis Nagar, Chidambaram. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you, Pai sir. Finally, Jyoti sir. Jyoti sir, can you come on audio please? Video தெரியுது சார். Yes, unmute. Oh, there it is. Yeah, பேசுங்க சார். அன்மியூட் ஆயிடுச்சு. பேசுங்க சார். Hello sir, audible? Yeah. Yes. Audible. Sir, Jyoti, 1976 batch, AGRI. Audible sir? Yeah, நல்லா கேக்குது. நீங்க பேசுங்க. நாங்க 56 பேர், நாங்க 76 பேர் படிச்சோம் அந்த பஸ்ல. பிடிக்க விட்டு நாங்க எங்க பேட்ச்மேட் நடத்திட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் 14 பேர் முடிச்சிருக்கோம். 56 பேர் கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க எங்க குரூப்ல. 10 பேர் 10 பேர் நோ மோர். அலுமினிக்கு வந்து இந்த 56 பேர் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களால வந்து நான் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாரும் தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Thank you, Mr. Jyoti. Thank you, sir. So it was very engaging and everybody brought in a lot of good points today. Just to summarize, pathina ellarum very nice points kondundinga. We need a good database for alumni. Alumni should be recognized when they come to the university. Avanga ideas and concepts eduthukano, avangaloda support eduthukano. These were all good, very good points. Adukapram WhatsApp groups and LinkedIn. We had to create WhatsApp groups, LinkedIn.
And worldwide, Nigeria, one of our faculty, our alumni had joined. We are also working on a worldwide effort also. So we want to quickly go into the எல்லாருடைய ஆங்ஸைட்டியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவரையிலும் ஒன்றும் நடக்கலையே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஆங்ஸைட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வைஸ் சான்சலர் முருகேசன், ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் முருகேசன் ஒரு லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் எடுத்து எங்களெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி we have created a lot of infrastructure. அதோட குவிக் ஓவர்வியூ உங்களுக்கு கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறோம். கிவன் ஒரு ஒரு half an hour we want to give you all the overview. A lot of stuff has happened in the last 1 year, which is only available with only a handful of 10-20 people. மற்றவங்களுக்குலாம் இன்னும் போய் சேரல. That is where we are taking a major effort in terms of communicating the infrastructure which has been created. We want to get it to all of them. Let us get, I'm going to share our screen, and we are going to have, we have an infrastructure team which has been working on it for the last many months, creating all that you are asking for. Ada or quick overview கொடுக்க போறோம். Let's quickly get into here. So one of the things pathina, I'm just trying to go through the agenda here. Alumni outreach, we created a lot of infrastructure. LinkedIn campaign, Mr. Sudarshan is going to give a walkthrough in terms of what we have done. இதெல்லாம் quick முடிக்க போறோம். And then the concept of CSRI, we maybe will share the slide deck itself with you rather than diving deep into it. And then we'll open the house for discussion for next steps. enna pannalam appdin solittu we want more time on that rather than our presentation. So quickly going in, want to give you the infrastructure has been created for alumni outreach. One of the things we want to talk about is we were all எப்படி இந்த alumni worldwide நிறைய பேர் இருக்காங்களே எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா we were struggling for a good source of data or information to connect. What came handy was LinkedIn. So quickly we want to show you the LinkedIn screen and how it helped us get a jump start in terms of reaching out and collecting the database. I'm going to share the screen and request Mr. Sudarshan to talk about the power of LinkedIn. Sudarshan? Sure. Thank you, Murli. Thank you for the organizing committee to for bringing everybody together today. And thank you everybody for attending on your personal time. My name is Sudarshan Madhur. I passed out of 88 batch, AAA, Annamalai University. Currently, I'm in New York, US, and I'm connecting from New York. And basically, I wanted to talk to you overview of our LinkedIn campaign. It'll take 2 minutes, 3 minutes maximum. So what we did was we've been successful with LinkedIn campaign in the US. The US campaign has started much before. We started almost 1 year ago, and we have been campaigning. And I joined in, and we started the LinkedIn campaign. It's a group effort. It's never an individual effort. But LinkedIn gave us an opportunity to connect with alumni that we don't know. We didn't know earlier. நம்ம வேர்ட் ஆஃப் மவுத் நெட்வொர்க்கிங் பண்றோம். அது அவங்க ஃபோன் நம்பர் தெரிஞ்சா நம்ம கூப்பிட்டு பேசலாம். பட் அவங்க யாருன்னு தெரியாம இருக்கும்போது so we need data இல்லைங்களா? So which is what LinkedIn was providing us, which was very, very useful for us. So LinkedIn, இப்போ முரளி he'll walk you through the way we found out how many alumni are registered in LinkedIn. This is only alumni registered in LinkedIn. There is alumni going above and beyond LinkedIn. And LinkedIn la pathina 140,000 approximately registered pannirukanga. There is much more. Everybody knows there's much more alumni. So in a limited basis, let's try and outreach to them. Murli, if you can step through. Yeah, sure. So like Sudarshan said, this 138,000 1,38,000 பேர் பார்த்தீங்கன்னா it's a starting point. From there we can almost more than 1 million alumni have passed out of the campus. So from this 1,38,000 we want to get to the million. This 138 பார்த்தீங்கன்னா this just not numbers. We can really get to each one of them. That is the advantage of LinkedIn which we started. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட connection இங்க இருக்கு. So what we have done is we are taking help from a lot of our alumni to get connected. Click பண்ணி we are connecting them and asking them to register for AU100, which is going really great. ஏன்னா LinkedInல phone number, email address share பண்ண விட மாட்டாங்க. But we need to get it from them. So what we are doing is connecting with each one of them and asking them to register
for our AU 100. நம்ம 100 year, we are going through towards the 100th year celebration. அது எல்லாருக்கும் surprising இருக்கு. Not many people we know that we are going towards the 100th year. So the moment we say 100 years, they are all jumping in and connecting. We want to quickly show you the success we had in terms of the AU 100 registration also. Before that, we want to quickly show you the overall spread of the alumni in LinkedIn itself. So here, if you see, Africa has 51 countries and 1,400 alumni there registered. We can get in, talk to them, communicate with them. Asia has 30 countries and 5,900 alumni. Keeps going on and on. India பாருங்க 1,12,000 பேர் இருக்கிறாங்க அங்க இந்தியால மட்டுமே. அதுல பாத்தீங்கன்னா 36 ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ். We have a breakup of all of things. இப்போ கூட ஒரு one of the our alumni சொன்னாங்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் நாங்கள் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் நாங்கள் எடுத்து பண்றோம்னு. ஆல்ரெடி வி ஹேவ் டேட்டா ஃபார் தட் ஆல்சோ. வி வாண்ட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யூ ஆல் டு டூ தட். அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்டினென்ட்ஸ், லூஸ்லி டைடு கான்டினென்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரீஸ். These many countries are covered. 226 countries and union states and states are covered. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா we have grouped it by the continent and then under the continent the countries. இது just PowerPoint slide இல்ல. இது வந்து actually we have already implemented. That's what has happened in the last 1 year. We want to quickly show you. இங்க பாருங்க, this is our alumni website. Alumni University website alumni link இருக்கு. I'm going to go into the alumni link, and the alumni link has been there for quite some time. What we added is this AUAA worldwide. We are trying to reach worldwide to all the 190 countries and 36 states and union territories in India. So if you click on this AU worldwide, you will see we have grouped into the countries and continents loosely. We want India kulle pola. I want to go, maybe we can go to something like Middle East. For example, Middle East poningnaka, it has 16 countries in Middle East. All 16, we have created the infrastructure to connect all the alumni within the country, within that country. For example, if we go to Bahrain, we have how many people there are in Bahrain. Avangalukku pathina, we have created a website. We have created a website. We have created Facebook, YouTube, LinkedIn, and also WhatsApp groups. Alumni 2-3 பேர் சொன்னாங்க, WhatsApp group is a very powerful tool. We have created 236 WhatsApp groups, each for each country and state, so that on the locality, by the location, they can connect with themselves. So this is available for all of them. So this is the Bahrain specific Facebook and the events. If they create an event, automatically they can get connected. The Facebook is also ready. So whatever is getting posted. And second thing, from Bahrain, connecting back to the alma mater, the umbilical cord. Latest updates from the university is also in their website, going into their website. So automatic feed out. Even the latest donations we gave, the events happening in Annamalai Nagar, they are all getting fed worldwide now. So it is instantaneously shared, and these are the infrastructure we have created. And one of the things, database skating, this login. We are Salesforce, a very the most popular software in the world at this point in time. We've got 10 licenses free for our alumni operation, and that is where all our data and operation is going to be there. And that's also development in progress. The connection screen and the login screen is ready, and behind that, the application is being developed for connecting all the alumni for Annamalai University. So as an alumni, you can have your own user ID, password, login, search for fellow alumni, my batch. One of the things I want to show you is the way that data has been covered. I think it's okay. So database, for example, if I want to search for, we have collected data and configured it in a particular way. Searching is also going to be easy. I'm going to search for in AGRI or batch search பண்ற பாருங்களேன். இது WhatsAppல. I'm just telling in WhatsApp because we use it in WhatsApp. Say 1989 AGRI. Oops, sorry, I lost it.
I'm not good in typing. I'm just one second. If you see, there are 9 people from 89 AGRI who have voluntarily registered for the AU100. So you can search and find all of them. In the facility, we are going to give it in this Salesforce where we can all get connected, we can interact and all. And also on top of it, we are also providing, we have already created the WhatsApp groups. So there are multiple levels we are looking at. At the alumni level, நாங்க எங்க 89 batch engineering ஒரு WhatsApp group இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு WhatsApp group இருக்கு. But what we have created is at the alumni association level, we have created WhatsApp group for each faculties. Almost engineering 60 mari, we have created 40 WhatsApp groups for AGRI itself. And by the batches, 89 starting from your 50s, whenever it started, all the way to 2020, we have created 1 WhatsApp group per year. And we have also loaded later. For example, in the 9 WhatsApp group members come to we are going to load it and then give it to you so that you can interact. So that is about the WhatsApp groups we have created. From LinkedIn, the LinkedIn source is very important. From LinkedIn, we get into AU100 registration, which I'm going to show you quickly. The success of this is the AU100 registration. The moment we say we are 100-year-old, everybody is so enthusiastic. This is the registration. We have a Google form where everybody is registering. 7,400 people already registered voluntarily. I'll agree 400 people have registered. We want to promote this. And if you see, there's a very good spread of year of graduation and also by the faculty. AGRI it's somewhere here, very significant number of agriculture on the top here. That's blue. That is science. I think this is AGRI. 4%, 285 people have registered, alumni have registered. So it's nice to say that, alumni, they are looking for data and how to connect it. We are already making very significant progress in the last 1 year. That's what we want to show in this. Using this data, we are trying to build the WhatsApp groups like shown here for each faculty and each batch. So 89 AGRI, 90 AGRI, WhatsApp groups. From there, we want to get to individual WhatsApp groups which are available at the alumni level. And already namalke WhatsApp group irukku. So adi connect pannano. That's effort we are going on. So that is on WhatsApp. And even on the batch wise approach, ஒரு பெரிய process create பண்ணிருக்கிறோம். I don't want to get into the details because we are running short of time. Usually we want to go through each steps. Most of the steps here are completed and ready. And where we are now is in terms of 10,000 records நம்மள்ட்ட இருக்கு, alumni records இருக்கு. In the coming week, we are planning to send a video message about many questions you had in terms of what is the AUAA, what are they doing, what are they planning to do, who are all being covered. Adella on the video we are trying to capture and send it out. Along with that, we are also adding the links where they can go and register and see more information. Adella kudukrom. Moving on, the next thing is LinkedIn campaign. Also, we have a very big process in terms of reaching out to all the 120,000, 140,000 in the LinkedIn. So adukku or elaborate process, and the infrastructure team, we have an infrastructure team. So there's me, a lot of people are there in that infrastructure team. We are building all this, which was not there so far. In the last 1 year, this has been built. And now the time we took to build it, the real benefit of building it is happening now in terms of connecting and making it used, giving it to the alumni, and we are going to use it, starting to use it now in the next few days. So the timing is very good in terms of this AGRI meeting happening. So this is statistics already what is happening in AU100 registration. And also we want to quickly talk about the CSIR project. Sundar Pondian mentioned about the CSIR project, how important it is. A short presentation, we wanted to send it to you rather than covering it now. We want to give you just the highlights. It's a 45,000 square feet building in 2 acres. Approximate cost 20 crores. We already have close to 6 crores in the bank already. Local you would have seen the progress we have made in terms of construction has started there. And I can quickly show you just a 45 seconds video of that center. One second.
You play it from the website. Yeah. Yeah, it's right on the website. Yes, thank you. I had it ready, but it got closed. The YouTube closed. Anyhow, so this is the CSRI website where, you know, once again, all the information is available. It has its own Facebook events and updates all are there in, and this is in the university website itself. I just went from the university website. I want to run this video quickly. This sentence is grammatically correct. So that's a quick video which is also available in the website. You can also share it to your friends. So with that, I want to, whatever we wanted to present to you, we will send it, send those slide decks and videos so that you can review it offline. I want to give the floor back to Dr. Raghupati and Sabesan. Raghupati, yeah. Yeah. Thank you, Murli. And so, we have first thing is we are collecting data. So, at the university website, we have an alumni page. The alumni page left side we have membership online. Online we can become member. Membership online. You can even sometimes download and fill the application form. And you can also, for those who want to donate, adukku online link kuduthirukkom. And suppose if anybody wants to register other data, we are first collecting the data. If suppose you want to become a member a little later and you want to register your data on the right side. Yeah, I've gone to the registration form. This is the online registration form. Yeah. And the membership online. This is membership online. You can become a member online. Adukaprom data Google form. Go back. Yeah, we showed the Google form. I'll open it again. Okay, English link kuduthirukkom illaya adha kaamikalam. Oh yeah, sure. Yeah. Go back. Alumni portal. Alumni, I'm in alumni now. Yeah. Alumni, you click alumni portal. No, back. Mela alumni portal. Yep. Yeah, here it is there in the scrolling link. Scrolling link. Okay. And somebody was registration form. So in the registration form, you can enter. This is only a data. This is not membership. Here, you data கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து data இங்க கிடைச்சிரும். So you can be a member அப்படினா அங்க memberல போயிடலாம். அப்படி இல்ல first you want to give the data அப்படினா you can use this alumni registration form in which this only a registration not membership. In the data we will collect data and later on we will communicate with you. So these are the details available in our website. So yes, Murali. Yeah, with that, I think we can
all the anxiety or the இதே frustration தான் எங்களுக்கும் இருந்தது from US or when we reach out to the யூனிவர்சிட்டியில வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாததுனாலே அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ the last 1 year the focus was building the infrastructure to support alumni. We are talking about 1 million alumni worldwide. 1 million alumni நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். So the last few months we have spent in building that infrastructure. That's the main message we want to give it to you. And using the infrastructure, now we can spread our wings, go across the world and get all the alumni connected. That's a main objective of what we have done in the last couple of months. One thing I want to add, sorry to interrupt. One thing I want to add about LinkedIn is we will be providing you a list of steps that you can follow to connect with the Annamalai University alumni. And it's a PDF document. We'll share it with Dr. Sabesan has a copy and he'll be glad to share it with anybody who needs it. That's it. Thanks, Murli. Thank you. I will take you through. Sudarshan has prepared a step-by-step approach in terms of how we can get connected to the 1,38,000 people in LinkedIn. That step-by-step thing, that manual or a document is very simple and user-friendly, which you can use to connect to a lot of alumni in the LinkedIn. We'll share that also to everyone, like Sudarshan said. Okay. Any questions? We'd like to open the floor to all the alumni to see if you have any questions. You have a lot of material to read, which we usually present it in half an hour to 45 minutes. Today we were going, because we had a very interactive alumni session with you all. You are all bubbling with so many ideas, and it is happy to see that whatever you are requesting for is already there on the ground, and we want to share that information with you. Once you look at it, through Dr. Raghupati, Dr. Sabesan, you can always reach out to our infrastructure team, and we are all willing to. We will be happy to be with you to walk you through the infrastructure and reach it out to other alumni. Yes, as Murali told, we got many ideas. நிறைய ideas கொடுத்திருக்கீங்க. Annamalai sir, Bhaskar sir, and Tolgapin sir. எல்லாருமே we have given many suggestions and ideas. It has been well taken. And definitely we will work on it, and we will be in contact with you in future also for your inputs and suggestions to take this association to a greater height and help the university to regain its glory. And if you have anything, you can please share your thoughts. Sir, mobile number, please. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுங்க சார். எஸ் சார், என்னோட இல்ல மொபைல் நம்பர் கேக்குறேன் சார். என்னோட சார் வெப்சைட்ல இருக்கு சார். வெப்சைட்ல இருக்கு, பட் நான் சொல்றேன் சார். இப்போ 93455 எவ்வளவு சார்? 93455 93455 20 430. Thank you, sir. Thank you, sir. அந்த அலுமினி போர்ட்டல்லே இருக்கு சார். என்னோட நம்பர், டிப்டி டைரக்டர்ஸ் நம்பர், சபேசன் நம்பர் எல்லாத்துமே இருக்கு. Mobile number and email ID இருக்கு alumni இதுல. Okay sir. Thank you. And Dr. Vijayabhanu, if you can talk about the next steps, you have a few minutes. You want to share some of your thoughts on next steps, Vijayabhanu, Dr. Vijayabhanu? Yes, sir. Good evening to all. I was a bit late in joining. I had a personal family function to attend. This new team, we took up charge in the month of May, and under the vibrant leadership of our director, we are trying our level best to generate funds and enroll life members. So it is a humble request from our side to the senior alumni present to help us out in this activity, so that we can go in for successfully completing the CSIAR building. Thank you, sir. As முன்னாடி சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி we will have a periodic meeting like this. முன்னாடி நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம். இதுல இது first step. Now we are collecting the informations and your interest,
and we will இதை வந்து இன்னும் பீரியாடிக்கா அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னும் எப்படி பெஸ்ட்டாக கொண்டு போகலாங்கிறத நிச்சயமா will discuss with you all. So thank you all. Thank you, sir. Any questions audience or alumni have before we move on? I think there's a lot of information which just we want to share with you. Go ahead, Riga. I think we can get into closing. It is short past our time frame usually we plan for. Everybody will have their own commitments, but it's very interesting to see the engagement we got and the enthusiasm with which everybody shared thoughts. It's so motivating for us. For the people infrastructure team la ivlo pannadukku pathina and motivate adu neengalam pesna and the enthusiasm is and the hard work oda and the sweat oda idukku momentum has definitely built up from the last few months. So it is building up. It's great. It's great. And also Sunday la adu 8 o'clock ingiradu konjam late ah ellarum இது பண்ண அத யுஎஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்க டே டைம் அப்பதான் அதனால ஒரு காமன்ஸ் ஒரு பயா மீடியாவா குளோபலா இருக்கிறவங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த டைம் சூஸ் பண்ணோம். And thank you all for sparing your valuable time. சண்டேலயும் கூட இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா எல்லாரும் ஆக்டிவேட் இது பண்ணி இன்வால்வ் பண்ணி and உங்க இன்புட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு I thank you all, everyone. Raghupathi, Mr. Krishna Swami has raised his hands and Mr. Mona Sundaram has raised his hands. Maybe they have a point to talk. Hello. Yes. Yeah. Yes sir. Hello. சொல்லுங்க சார். இன்னும் ரொம்ப பேச வேண்டியது பட் ஷார்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் ஜாஸ்தி இது பண்ணல. மொத்தத்துல I have to thank every one of you for your efforts. ரொம்ப சின்சியரா எல்லாரும் பண்ணியிருக்கிறீங்க. A good beginning is half done னு சொல்லுவாங்க. அதனால hats off to everybody. Thank you sir. Thank you. Okay sir, thank you. Good night. Thank you. So the key thing is what has not happened in the 90 years has happened now. It's happening. That's the main thing. And a lot of that was I was very much proud of you all. Thank you sir. Thank you sir for initiating this. Okay. And senior alumni have been the pillars. Senior alumni like 90 batch and everybody நிறைய பேர் வந்து நீங்கலாம் எல்லாரும் that is what is motivating us to put all this hard work and we need that moral support from you also. எனக்கு அங்க அண்ணாமலை ரெசிடென்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, என் கிளாஸ்மேட்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களையும் கூட கொஞ்சம் அதை என்சர்க்கிள் பண்ணா கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்க வந்து 1968 பேட்ச் நாங்க 2-3 தடவை இது கண்டக்ட் பண்ணோம் ஃபேமிலி டே மாதிரி. அது மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் நாங்க. அண்ணாமலை சொன்ன மாதிரி நாங்க தமிழ்நாடு டான்சாஃப்னு ஒரு ஃபோரம் வச்சிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு சீனியர் அக்ரோ டெக்னோக்ராட்ஸ் ஃபோரம். அது 1932ல ஆரம்பிச்சு இப்போ மோர் தென் 1400 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மொத்தத்துல. அதுல நம்ம அண்ணாமலைன்ஸும் நிறைய இருப்பாங்க. ஆமா, 1000 மெம்பர்ஸ். பட் அதுல அண்ணாமலையும் வந்து ஒரு சைசபிள் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. லோக்கலா அவர் மிஸ்டர் 350. மிஸ்டர் அண்ணாமலை வந்து he is always in touch with that. அவர் உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கனால he will be able to help you a lot. As well as our பாஸ்கரன் also. இப்ப நான் இங்க கடைக்கோடியில கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருக்கிறேன் சார். இந்த வர்ச்சுவல் மீட்டிங் வந்து எல்லாத்தையும் கிட்ட கொண்டு வந்துருச்சு சார். ஆமா சார், கன்னியாகுமரி எல்லாம் வெரி குட். கொரோனா பண்ண எனக்கு ஆக்சுவலா இந்த கிட்ட கொண்டு வந்துருச்சு. இல்ல, இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிச்ச உடனே மிஸ்டர் அண்ணாமலை எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாரு. கேஷுவலா நான் அவரை கூப்பிட்ட உடனே. எனக்கு இதுல வந்து இது ஜூம் பண்ணி இதுல எல்லாம் அவ்வளவு பழக்கம் இல்லை. இருந்தாலும் I tried my level best and got you. Thank God. Technology is helping, sir. Okay sir. Okay sir. All the best. We need pillars like you to help us, sir. நீங்க காலேஜ் முடிச்சப்ப I was like 1 year old. நீங்க காலேஜ் முடிச்சப்ப நானு டாக்டர் ரகுபதி எல்லாம் ஒரே ஏஜ் தான். We were all 1 year old most probably. ஆமா. So we need pillars like you to help அண்ணாமலை சார் எல்லாம். Bhaskaran sir. I am always at your. Thank you. Wonderful sir. And thanks to Dr. Sabesan for bringing everybody together.
Sabis, you want to give a closing remarks and then we'll close off. ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு, அதுவும் குடும்ப சூழ்நிலை, அலுவலக பணிகள் இருந்தாலும் இந்த நேரத்துலயும் ரொம்ப நேரம் ஒதுக்கி நீங்க வந்தது நம்ம அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் மீது உள்ள உங்களோட பற்று, அபிமானம் எல்லாத்தையுமே தெளிவா காமிக்குது. இது அத்தனை பேருமே சேர்ந்து நம்ம முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய காலம். ஸோ எல்லாருமே கைகோர்த்து நம்ம அந்த 2029 ஒரு மாபெரும் எழுச்சியோட அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதில் இணைந்த எனது ஒவ்வொரு நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ we will make it happen together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yes. Pandit sir, thank you, sir. Yes, sir. Arun sir, thank you. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. We want to see you all back Awesome, in sir. another forum and working sessions. Thank you, Jay. Sabis, if you can hang on, we can have a quick call. Definitely. Sabis and Vijay Bano, Ningoto, if you can stay back. Great. For a quick. Thanks, Jay. Thank you, da. This is very interactive. So Vijay Bano, it was very interactive session we had. So amazing. I think we can. One of the things we were having in mind was maybe create a WhatsApp group per faculty. இது மாதிரி keep அவங்களெல்லாம் நம்ம அதில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். It will help getting to the 40-50 batch பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுவும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. பட் ஒன் பேட்ச் பர் ஃபேக்கல்டி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 8 பேட்ச் தான், 8 வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் இல்லையா விஜய் பானு? அந்த 8 இல்ல 10 கூட வச்சு பண்ணிக்கலாம். இன்ஜினியரிங், மெடிசனையும் சேர்த்துடலாம். அதுல கீ பீப்புள் இது பாருங்களேன், இவங்களை போட்டா they become the core members for the faculty, which will help us. We can add a few more core members, we can keep on growing. That way we can percolate it and then we can use the batch also, that group also. So that's good. And நான் நம்ம ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிடுறேன். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் உங்களெல்லாம் நீங்க விஜய் பண்ணு, சாரி சபேசன் சார், நீங்க எல்லாரையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இப்போ இன்னைக்கு உங்க எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கீ இன்ஃபர்மேஷன், டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றதுக்கு ஈஸி ஆயிடும். வில் டு இட் ரைட் அவே. அப்போ கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் இந்த ஸ்லைட் டெக்கு, இந்த லிங்க் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு இமீடியட்டா இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். வீடியோ ரெக்கார்டிங்கும் இன்னைக்கு முடிஞ்சு வந்துடும்.